హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జేపీఎస్ లెర్నింగ్ హబ్. మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో MySQL వర్క్ బెంచ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అండ్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి అనేసి నేర్చుకున్నాం. ఈ వీడియోలో డేటాబేస్ అండ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం అండ్ టేబుల్లో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడం, డేటాని రిట్రీవ్ చేయడం నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేద్దాం. డేటాబేస్ అంటే టేబుల్స్ని స్టోర్ చేసే ఒక కంటైనర్. ఇక్కడ క్రియేట్ కమాండ్ యూస్ చేసి డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. క్రియేట్ డేటాబేస్ అండ్ డేటాబేస్ నేమ్. I am giving company underscore db as a database name. Select this query and execute it. ఇక్కడ యాక్షన్ అవుట్పుట్లో థర్డ్ రోలో చూపిస్తుంది క్రియేట్ డేటాబేస్ అనే యాక్షన్ జరిగింది అండ్ వన్ రో అప్డేట్ అయింది. 0.016 టైం తీసుకుంది ఈ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి. నా ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్ చూడాలంటే మనం షో డేటాబేసెస్ అనే కమాండ్ రాయాలి. షో డేటాబేసెస్ సెమీకోలన్. Select third row and execute it. Here one action has happened. రిజల్ట్లో ఇక్కడ మనం రీసెంట్గా క్రియేట్ చేసిన కంపెనీ అండర్ స్కోర్ డీబీ అనే డేటాబేస్ కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్, మనం క్రియేట్ చేసిన డేటాబేస్ని యూస్ చేయడానికి యూస్ కమాండ్ యూస్ చేసి క్వైరీ రాస్తాం. యూస్ డేటాబేస్ నేమ్. మై డేటాబేస్ నేమ్ ఈజ్ కంపెనీ అండర్ స్కోర్ డీబీ. Company underscore db semicolon and select this query and execute it. Query execution failed with unknown database company underscore db. Spelling mistake is there in database name. So now correct it and now execute query. It's showing green means successfully executed. Let's create our first table. Table అంటే rows and columnsలో డేటాని స్టోర్ చేసే ఒక స్ట్రక్చర్. This is syntax for creating table. Create table, table name. I'm giving my table name as employees. Open brackets. Give column names here. Employee ID, int. It is a data type. It stores numeric values like numbers. I'm giving it as a primary key. ప్రైమరీ కీ అంటే డూప్లికేట్ వాల్యూస్ని అలో చేయదు, ఇది నల్ వాల్యూస్ని కూడా అలో చేయదు. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ varchar 100. varchar టెక్స్ట్ లేదా క్యారెక్టర్స్ని స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ varchar 50. 50 అంటే మ్యాక్సిమంగా 50 క్యారెక్టర్స్ వరకు స్టోర్ చేయొచ్చు అనేసి. నెక్స్ట్ శాలరీ. ఐఎమ్ గివింగ్ డేటా టైప్ యాజ్ డెసిమల్ 10,2. 10 అంటే మొత్తం 10 డిజిట్స్ వరకు ఉండొచ్చు అండ్ 2 అంటే ఆఫ్టర్ డెసిమల్ పాయింట్ 2 డిజిట్స్ వరకు ఉండొచ్చు, లైక్ 45,000.50. నెక్స్ట్ హైర్ డేట్. ఐఎమ్ గివింగ్ డేటా టైప్ యాజ్ డేట్. You can close the open brackets and end this query with semicolon. Now in employee table total we have 5 columns. Employee ID, employee name, department, salary and hire date. For every column we assigned a data type. For employee ID we given the primary key constraint and every query must be end with semicolon. Now we'll execute this query. Query has executed successfully. We can see the result in bottom. డేటాబేస్లో ఉన్న టేబుల్స్ని చూడాలంటే షో టేబుల్స్ అనే కమాండ్ యూస్ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఇప్పుడు మన ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ డిస్ప్లే అవుతుంది. మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ స్ట్రక్చర్ చూడాలంటే డిస్క్రైబ్ కమాండ్ యూస్ చేస్తాం. డిఈఎస్సి అండ్ టేబుల్ నేమ్. మై టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ ఎంప్లాయీస్. Once we execute this, it will show table structure, field, type and null values. Is there any null values? And keys. For employee ID, primary key is there and it will show as defaults also, if any. We can write it in another way also. Describe and table name. You will get the same result for this query also.
Now it's showing table structure. Now టేబుల్‌లో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అనే కమాండ్ యూజ్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్, వాల్యూస్ and open brackets. Give open brackets. Give employee ID. It is in integer. I'm giving 1 in numeric value. Next give employee name. John. Give it in string format. And next department HR. It is also varchar. It can store up to 50 characters. And next column we mentioned salary as 45,000 and hide date. We need to mention year, month and date format. And close the open brackets. Give comma here to separate records. Again open brackets. Give values for employee ID, employee name and department and hide date. This is for adding new record or second record. ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ చేశాక సెమికోలన్‌తో ఎండ్ చేసి టోటల్ క్వైరీని సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు బాటమ్‌లో ఇన్సర్ట్ యాక్షన్ సక్సెస్‌ఫుల్ అని కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేసిన డేటా టేబుల్‌లో స్టోర్ అయిందా లేదా అని చూసుకుందాం. టేబుల్‌లో ఉన్న డేటాని సెలెక్ట్ చేసి చూద్దాం. బై యూజింగ్ సెలెక్ట్ క్లాజ్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. మై టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ ఎంప్లాయీస్. ఇప్పుడు టేబుల్‌లో ఉన్న కంప్లీట్ డేటా డిస్‌ప్లే అవుతుంది. See employee ID, employee name, department, salary and hire date. We added 2 rows. So it's showing 2 rows. 1 and 2. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ టేబుల్ని డ్రాప్ చేద్దాం. డ్రాప్ కమాండ్ యూస్ చేసి డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయీస్ సెమికోలన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాక బాటంలో అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా అని. డ్రాప్ టేబుల్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇప్పుడు షో టేబుల్స్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ టేబుల్స్ ఏం చూపించట్లేదు. సో ఎంప్లాయీ టేబుల్ హ్యాస్ డిలీటెడ్. నౌ డేటాబేస్ని డ్రాప్ చేద్దాం. డ్రాప్ డేటాబేస్ నేమ్. మై డేటాబేస్ నేమ్ ఈస్ company_db. End with semicolon and select it, execute it. ఇది సక్సెస్ఫుల్గా డ్రాప్ అయింది. ఇప్పుడు షో డేటాబేసెస్ క్వైరీ రన్ చేసి చెక్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసుకున్న డేటాబేస్ company_db అయితే లేదు. సో ఇట్స్ డిలీటెడ్. సో ఫ్రెండ్స్ టుడేస్ వీడియోలో మనం ఎస్క్యూఎల్ బేసిక్ కంప్లీట్గా నేర్చుకున్నాం. డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడం, టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం అండ్ టేబుల్లో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడం, సెలెక్ట్ కమాండ్ యూస్ చేసి డేటా రిట్రీవ్ చేయడం అండ్ డ్రాప్ టేబుల్ అండ్ డ్రాప్ డేటాబేస్ కమాండ్ యూస్ చేయడం, డిస్క్రైబ్ కమాండ్తో టేబుల్ స్ట్రక్చర్ని చూడడం, అలాగే షో కమాండ్తో డేటాబేసెస్ అండ్ టేబుల్స్ లిస్ట్ ఎలా చూడాలో ప్రాక్టికల్గా చూసాం. ఈ కాన్సెప్ట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రాక్టీస్ చేయడానికి MySQLని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. MySQL ఇన్స్టాలేషన్ వీడియో లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేశాను. ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ దిస్ వీడియో హెల్ప్ఫుల్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.